Hello students, you are welcome to 13th period class on first PUC mathematics, very important first chapter, that is sets. I think in this chapter almost all we are in last stage. Okay children, anyhow open your notes, sit freely, just you focus the mobile screen. I think in the last class we have practiced many problems on verbal based problems. In this class also I would like to take very important problems based on these statement problems. So under that the very important problem, it's almost a very important problem children. Please give your concentration to this problem, so that definitely this problem we can expect in the annual exam or any midterm or any tests. Okay children, now let me read the question. Children, please listen to me carefully. Now let me read the question. There are 200 individuals. There are 200 individuals with a skin disorder. There are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 120 had been exposed to the chemical C1, and 50 had been exposed to the chemical C2, and 30 had been exposed to the chemical C1 and chemical C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. And also we have to find chemical C2 but not chemical C1. And also here we have to find how many people who are exposed chemical C1 and chemical C2. It's a wonderful and very simplest problem according to me. Understand children? Just you sit freely and let us take down the data. Makla follow up ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣವಾ? Okay. There are 200 individuals with a skin disorder. Skin disorders ಅಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಜನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅವರು ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ 120 ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ C1. ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ನಿಂದ 120 ಜನ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನರಳುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 50 ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ C2. ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ನಿಂದ 50 ಜನ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 30 ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C2. 30 ಜನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಬೋತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಅಂಡ್ C2 ಇಂದ 30 ಜನ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C2. ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ನಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C2. ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ನಿಂದ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ C2, ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಇಂದ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ಲು ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. Not only according to me but also according to you people. Just you focus the data. Okay children, now write neatly data. I already told you we should write the data in a column. So let us take the first data. There are 200 individuals with a skin disorder. That we should take in the form of n of u.
ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿಶ್ವಘನ ತಗೋಬೇಕು. ಎನ್ ಆಫ್ ಯು, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಯು ಈಸ್ 200. 120 had been exposed to the chemical C1. So number of people who are exposed to the chemical C1 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ C1 that is 120. Number of people who exposed to the chemical C2. Number of people who are exposed to the chemical C2 that is 50. Understand children? Now we should take number of people who are exposed to both the chemical C1 and chemical C2 that is C1. ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಬೋತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30. 30 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಎರಡೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ C1 ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ ಆಫ್ C2. Number of people who are exposed to chemical C2 but not chemical C1 that is n of C2 only which is equals to question mark. And also we should find how many people who are exposed to the chemical C1 and chemical C2. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಇಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? So this we are going to find in this problem. Understand children? First let us find n of C1 only. n of C1 ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. I hope you have got idea how to write the data. Just by reading the question we have to convert the question into the data. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, it's very simple. n of C1 only ಗೆ formula. So has been all that. The formula for n of C1 only is equals to n of C1 minus n of C1 intersection C2. So this is the very important formula you have to keep in your mind always. ಅಂದರೆ n of A only. ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳಾದರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ದೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ C1 and C2 are two sets. C1 and C2 are two sets. C1 ಮತ್ತು C2 ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳಾದಾಗ ಎನ್ ಆಫ್ C1 ಓನ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ C1 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ C1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ C2. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ C1, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ದಟ್ ಈಸ್ 120. ಎನ್ ಆಫ್ C1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 120. Let us write here 120 minus number of people who are exposed to both the chemicals ಎಷ್ಟಿದೆ? 30. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನೌ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 90. ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಇಂದ 90 ಜನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಓನ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಓನ್ಲಿ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ C2 minus n of C1 intersection C2. ಈಗ n of C2 only find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is the value of n of C2?
N of C2 that is 50. 50 is the N of C2. Number of people who are exposed to both the chemicals that is 30. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟಿದದು 30. Let us write 30 here. Now tell me yourself number of people who are exposed to chemical C2 only that is 20. 20 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. The last one is we should find how many people who are exposed to chemical C1 and chemical C2 that is nothing but N of C1 union C2. So here we have a formula. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ನಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ the idea means just you watch the video repeatedly so that definitely you can understand what actually is there in the problem. Okay, now we should find N of C1 union C2. N of C1 union C2 is nothing but N of A union B. N of A union B formula is N of A plus N of B minus N of A intersection B. Similarly, here we should take N of C1 union C2 is nothing but N of C1 plus N of C2, N of C2, N of C2 minus N of C1 intersection C2. That is N of C1 is nothing but 120. N of C2 is nothing but 50. Number of people who are exposed to both the chemicals that is 30. Let us add these two numbers, 120 plus 50, 170 minus 30. So the number of people who are exposed to the chemical C1 and chemical C2, ಕೆಮಿಕಲ್ C1 ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ C2 ಎರಡರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 140 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. How many people who are not exposed both the chemicals? How many people who are not exposed both the chemicals? ಎರಡೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ N of C1 union C2 whole dash. This is what we called as number of people who are not exposed to chemical C1 and chemical C2. That is nothing but N of U minus N of C1 union C2 close the bracket. N of U, how many people who are in the survey? 200 people who are in the survey. Number of people who are exposed chemical C1 and chemical C2? 140. Now 200 minus 140, that is 60. As 60 people who are not exposed both the chemicals means who are not exposed to C1 and C2. C1 ಮತ್ತು C2 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗದೇನೆ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 60. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ take down the notes just by pausing your video. Thank you children. Just you take down the notes firstly.
Okay children, is it clear? I think, is it clear? Okay children, the next problem, that is, in a survey of 400 students in a school, in a survey of 400 students in a school, write neatly the question. In a survey of 400 students, 400 students in a school, 100 were listed as, 100 were listed, 100 were listed as taking apple juice, taking apple juice, taking apple juice. 150 as taking, 150 as taking orange juice, orange juice, and 75 were listed as, taking both apple and orange juice. So here we have to find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. How many students were taking neither apple juice nor orange juice? It's also wonderful problem. Just you take down the question neatly into your notes, children. It's also wonderful problem, super problem. See children, in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, 75 were listed as taking both apple juice as well as orange juice. How many students were taking neither apple juice nor orange juice? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು? 400 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ 100 were listed as taking apple juice. 100 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು 150 ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು 150 ಜನ ಕುಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು 75 were listed as taking both apple juice and orange juice. 75 ಜನ 75 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 75. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ were taking neither apple juice nor orange juice. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಡೇಟಾ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 400. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 400. 100 were listed as taking apple juice. Number of people who are taking apple juice, that is 100. 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 150. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು ಎರಡನ್ನೂ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ not taking either apple juice or orange juice? ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜು ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಓ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಓ. What do you mean A? Apple juice. What do you mean O? Orange juice. Let us first find, we know that. So what we know that? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಓ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಓ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಓ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಓ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರಮಲ್ಲಿದೆ? ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ಓಕೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. ಎನ್ ಆಫ್ ಓ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 150 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಓ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 75. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 150, 250 minus 75. So now the number of people who are taking ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಆರೆಂಜು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 minute ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, our answer is correct. How many people who are taking apple juice and orange juice? That is 250 minus 75. 0 minus 5, that is 5. 5 minus 7 not possible. Let us take 1 from 2, or in working column you can take 250 minus 75, that is 5. 15 minus 7, that is again 15 minus 7, 8, that is 1. Okay,
That is 185. 185 students who are not taking, is it, sorry, 175. Yes, 175, sorry. 400, yes, 175. 175 students who are taking apple juice and orange juice. Okay, now here we have to find how many students who are not taking either apple juice or orange juice. Understand, children? So that is nothing but n of a union o dash. Who are not taking apple juice and orange juice, that is n of a union o dash. The formula for this one is n of u minus n of a union o. N of u is nothing but 400. N of a union o is nothing but 175, which is equals to 225. The n of a union o dash. So this is your answer. See, children, how simple. Hagadre number of students who are neither taking apple juice and orange juice. ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇನು ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತೊಗೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 225. ನೌ ಇಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಾ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ orange. This is apple. So the number of people who are taking both orange and apple juice, ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 75. That is right here, 75. Now number of people who are taking orange juice ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 150. So already 75 students who are in the orange ring. Orange ring ಅಲ್ಲಿ 75 students ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು? 75 students. Number of people who are taking apple juice ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. 100 ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ 75 ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 25 ಮೆಂಬರ್ಸು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್. 75 ಪ್ಲಸ್ 75 150. 150 ಪ್ಲಸ್ 25 175. ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ 175. ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 175. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 75 ಪ್ಲಸ್ 75 150. 150 ಪ್ಲಸ್ 25 175. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲು ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 400 ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 400 ಮೈನಸ್ 175, ದಟ್ ಈಸ್ 522. 225 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who are not taking either apple juice or orange juice. ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ತೊಗೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 225. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಈಸಿಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀವು ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವೀಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್.
Okay children, is it clear? Okay, next video I would like to conclude this chapter. Next video I would like to complete this chapter. Okay, thank you for watching your videos, not my videos, your videos. Keep learning, keep practicing mathematics. Thank you students.